The Dulon, then to Tabashi, Mozore, at the day of oh, wow. What happened? Again? Oh, Yeah. wow. Something is strange, you see. See, something out here, you see. It's off and on. It's on. Now off. You see. Battery maybe. I think battery is maybe the battery is suffering. Okay. See? No, gone. See? It is gone. Yeah. Okay. Now, how's doing? Seems okay. Okay. You remove the background song. The thing that make the sound. The fan? Yes, you can remove the background noise. Debbie Lou, if we do that, I'm afraid we might not hear you. We can try. See? Ah, okay. Yeah. Okay, if we do that, maybe they don't hear me. Oh, see? So now what? Here, see? What you do? This with this. So, This microphone. it's now working, not working, working, not working. Okay, now. Om Banza Sato Samaya, Mano Balaya, Mano Sato Tenova, Vijan Dedo Membawa, Sudu Kayo, Subu Kayo Membawa, Anorado Membawa, Sarva Sudeme Praya. incense of that karma. Jada Shriya Guru Hungo Ha Baba. Sarva Dada Gada Badrama Memuza Membawa. Sado a bada sado samaya mane balaya bada sado denoba sodo kaya membawa sobo kaya membawa anerato membawa sarva sade metra karma suzame tada shriya guru bhagavana sarva Ma samaya sadu a om bezon sadu samaya manu balaya bedu sadu tenu sudu kaya me bawa sudu kaya me bawa sarva sete me praya za sarva karma sete me teta shriya guru hum ha Sarva Dada Gada Madrama Mimunda Manzimba Ma Samaya Sado Sanje Cheda Zogi Zonama Sanju Baratu Power on.
Finish. Wow. Can you say this together? I really don't understand. Que todas las madres seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres seres sintientes, infinitas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Que no se separen de la felicidad, libre de todo sufrimiento. Que permanezcan en la ecuanimidad, libres de todo apego y aversión. Okay, thank you. So first, please take a deep breath. Inhale fully and exhale. Inhalen profundamente y exhalen. Then just be here and cultivate our mind to attain complete enlightenment for the benefit of all sentient beings. Ahora cultivamos nuestra mente por la iluminación de todos los seres. Then we will, now this afternoon session will go through. So this morning we have done and concentrate on the arising and completion stages. Hoy nos concentramos en los estados de generación y consumación. Now here, even though the arising and completion stage practices with the sign are the cause to achieve the true form. So this, when you arise into the Chandrasi or Tara or any Buddha, you manifest yourself and chant mantra, so forth. These are the cause to achieve Buddha Sambhoga Kaya or Nirmana Kaya. But without the practice of the Mahamudra, one cannot achieve the Dharmakaya. So in the end, you will not achieve the final Dharmakaya. To achieve Dharmakaya, as we did, all dissolve into emptiness, pervading emptiness, and just meditating there. That's the direct cause to achieve the Dharmakaya. Entonces nos manifestamos a nosotros mismos, nuestra mente como la deidad Yidam. Aquí dice, aunque las prácticas de generación y consumación con signos son la causa para lograr los dos cuerpos de forma, al final no alcanzarás el Dharmakaya definitivo. Entonces, la causa de
manifestarnos como distintos Budas en Sambhogakaya o Nirmanakaya. No vamos a entrar al Dharmakaya sino a través de la práctica del Mahamudra para que podamos entender la vacuidad. Esa es la causa para que podamos obtener el Dharmakaya. Oh, thank you, gracias. And said next said, follow the supreme trace of the victors of the 3 times. Means now we follow the victor means Buddha. Those victorious means Buddha who went through step by step from ordinary person to the Buddhahood by purifying all the enemies of the suffering, so those mental afflictions. So Buddha was full, kind of achieved the victorious state. So that is called victorious. So that 3 times, Buddha of the past, present, future, all that in Buddhahood by purifying this, all the mental afflictions. So here exactly what we are doing that. Como dice, sigue la suprema huella de los victoriosos de los 3 tiempos. Los victoriosos de los 3 tiempos son todos los Budas del pasado y presente y futuro que lograron disolver sus emociones aflictivas y entonces finalmente llegaron al estado de budeidad a partir de purificar estas emociones. The path that was practiced by the previous Siddhas as Buddha of the 3 times successfully attained Buddhahood, as well the great Mahasiddhas of India, 84 or 85 Mahasiddhas, and as well as like Marpa, Milarepa, those great, they follow that path. Y entonces el sendero que practicaron los siddhas del pasado, tanto como los budas de los 3 tiempos, también practicaron de ese mismo sendero los mahasiddhas de India, los 85 mahasiddhas y también los grandes maestros como Marpa y Milarepa. And that you see, if you ask, what is that? Said here is it is the Mahamudra. And the Mahamudra is the life force of the Dagas and Dakinis. So this heart essence, it's called life force. The heart essence, what they practice of the Dagas and Dakinis. ¿Y qué es? Y después dice la fuerza vital de los Dakas y Dakinis. ¿Cuál es esa fuerza vital? Esa fuerza vital es el Mahamudra, que es la esencia del corazón de lo que practicaron los Dakas y Dakinis. And that is the mind. What if you ask what does Mahamudra means? It is the mind as such. ¿Y qué es lo que Mahamudra quiere decir? La mente tal cual es. That is here said, bringing the quotation from the teachings of the Buddha. Said, furthermore, from the Vajra tent is the name of the text. And that mentions by meditating on mind on the supreme path to Buddhahood, one will achieve the awakened state in this life. There is no Buddha or sentient beings other than one's own precious mind. This was taught by Vajradhara. Y luego, además, el Vajratent, que es el texto, dice, meditando en la mente en el supremo sendero hacia la budeidad, uno alcanzará el estado despierto en esta vida. No existe ningún Buda ni ser sintiente aparte de la propia mente preciosa. Esto fue enseñado por Vajradhara. That is like, say, Buddha's mind
he has said Buddha's mind and the sentient beings' minds as it is, no different. It's same thing. Yet, what it makes the difference is Buddha who went step by step as we went, studied and understand about the nature of the samsara and fully convince themselves, that samsara is a state where there's no real peace and happiness, always under the control of the afflictions, and we just go through relentless suffering, no matter where you are in the samsara. So, having understood that, then totally the now mind to decided to free from their state and just wished first prepared or wished to attain to Buddhahood, and then all the meditation steps they took and purifying all those obscurations which obscures your effulgence, the clear mind as it is that, and then they fully revealed that mind as it is. That's called the Buddha. And sentient being has the same potential. But what happening was sentient beings, as you know, or we have now repeatedly mentioned, we are under the control of these mental afflictions. So as long as you are under the mental affliction, then we have that pure mind is obscured and we do not see it. And we are so just habituated in this samsaric habit and repeat all the time, same, every day in our life and every week, every month, every year, we just repeat the same thing. And then at the end, we die without satisfaction. So that's what's called sentient beings. So this, we are studying about that. That's why it's called, we have to follow the path of these Mahasiddhas and the Buddhas that what Buddha taught. And then we should make every effort, let's say, understand in reality nature, the Buddha's mind and sentient beings' minds are no single difference. La mente del Buda y la mente de los seres sintientes, tal cual es, no tiene diferencia. Es lo mismo, pero lo que la hace diferente es que el Buda fue paso a paso y entendió la naturaleza del samsara. Y entonces se convenció que en el samsara no había una paz y felicidad verdadera, porque siempre estamos controlados con las aflicciones mentales y siempre estamos en este ciclo del sufrimiento del samsara. Y al entenderlo, entonces buscó el camino para que la mente, el camino decididamente para que la mente se liberase de ese estado y pudiera llegar al estado de budeidad. Y enseñó entonces todos los pasos para poder purificar nuestra mente y tener una mente clara y que se nos revele la mente tal cual es. Y todos los seres sintientes, tal como Buda, tenemos el mismo potencial, pero como ya lo hemos dicho, estamos bajo el control de estas aflicciones mentales, estos oscurecimientos, y habituados por tanto tiempo en el samsara, que repetidamente volvemos a hacer el mismo patrón o los mismos hábitos todo el día, los meses, los años, y morimos sin la satisfacción. Por eso nos decimos seres sintientes. Pero por eso hay que seguir el camino del Mahamudra y lo que el Buda enseñó para que podamos entender la naturaleza de la realidad y entender completamente que la mente de los seres sintientes y la mente del Buda tienen la misma esencia y capacidad. Just
Just one example. The butter which is produced, say we call this is butter. That butter is produced from milk. And the butter within it, the milk, those two butters are not different at all. The butter which is produced from the milk, that butter is no better butter than butter within the milk. But you see, we can use the butter which is produced from the milk, but we cannot use the butter within the milk. So Buddha, who is like the butter which is produced from the milk, so Buddha can display all the excellent qualities of the Buddha, and Buddha can display all the activities of the Buddha benefiting sentient beings. So we sentient beings, like the butter within the milk, even though we have all the same Buddha nature, same mind as the Buddha, but because of our mind is not fully awakened, so we cannot perform the activities as Buddha does, or we cannot express our own excellent qualities that Buddha has, because the obscurations that obscure the mind. So this is what is saying: the mind of the sentient beings and the Buddha's mind, there's no difference. La mente de... como el ejemplo de la mantequilla que está producida de la leche, que la extraemos de la leche, y la mantequilla que está en la leche. Son dos mantequillas iguales, la de la leche y la que está dentro de la leche y la que extraemos de la leche. Entonces, cuando usamos la mantequilla que sale de la leche, esa es como la mantequilla la mente del Buda. Pero es la misma naturaleza de la mantequilla que está en la leche. Entonces, por lo tanto, todos tenemos las mismas cualidades para beneficiar a todos los seres sintientes, como la mantequilla de la leche y la que sale de la leche. Pero la mantequilla que está en la leche es una mantequilla que no está, es una mente que no está completamente despierta, que no ha realizado todas estas cualidades como el Buda, pero todos tenemos la capacidad de expresar estas cualidades del Buda y que podamos disolver los oscurecimientos que velan la mente, y entonces entender que la mente de los seres sintientes y la mente del Buda es la misma. So here said, one will achieve the awakened state in this life. Now, in this life means one who has precious human life, who totally cultivated the bodhicitta, both bodhicitta of the relative and ultimate. And then that mind exercise, put into practice, because of the effort, the joyous effort you made, and that totally purify all obscurations, and one can achieve the Buddhahood. So this is called precious human life, and that's what it's called. You have the nature, and you could attain the Buddhahood. Entonces todos podemos, dice, uno alcanzará, meditando en la mente en el supremo esplendor hacia la deidad, uno alcanzará el estado despierto en esta vida. Todos podemos lograr en una vida ese estado despierto a través de reconocer la preciosa vida humana que tenemos y cultivando la bodhicitta relativa y la bodhicitta última. Entonces hay que ejercitar nuestra mente, ponerlo en práctica con este esfuerzo gozoso del que ya hablamos, para que totalmente podamos purificar los oscurecimientos
lograr la budeidad realizando esta preciosa vida humana y finalmente llegar a ese estado despierto. So here, as it is said, this is, or there is no Buddha or sentient beings other than one's own precious mind. So in the samsara, we call sentient beings. When we attain enlightenment, we call Buddha. It's both. It's called mind. Without the mind, there's no sentient beings. Without the mind, there's no Buddha. Yeah. So just understand that. That very state of the samsara, confused mind, that confusion itself is nothing but is emptiness. When you realize the direct nature of the confusion, without any fabrication, that you realize the nature of the enlightenment. So enlightenment, that's called Buddha. When we fail to realize that nature, the confusion, then we bewildered in the jungle of the samsara. That's called sentient beings. You see, both are the act of the mind. The mind, when you perceive or realize direct nature of as it is, so Buddha. When we have not realized it as it is, it's a samsara. You see, but both are the precious mind. El Buda y los seres sintientes, todos tenemos esta preciosa mente. En samsara le llamamos seres sintientes, a la mente en samsara le llamamos seres sintientes y a la mente iluminada le llamamos Buda. Entonces sin mente no hay seres sintientes, sin mente no hay Buda. Nada más que la mente de los seres sintientes está confundida en el samsara sin entender que esta confusión es vacuidad. Pero al realizar la naturaleza de esta confusión sin fabricación, entonces realizamos la naturaleza de la iluminación y por lo tanto somos Buda. Pero al fallar en entender esa naturaleza y dejarnos llevar por la confusión, entonces entramos en la naturaleza del samsara, pero ambos están en la mente. Al realizar la naturaleza como es Buda, y cuando no realizamos la naturaleza tal cual es, estamos en el samsara, pero ambos es mente. So now from the four Dharmas of Gampopa, if I relate, up to this morning, up to this morning, we went through step by step how our mind or Dharma follow as the Dharma. And Dharma becomes the path, how Dharma can become the path. And then after that, all the confusions can dispel from the path. Now then, the fourth one, see, here, the confusion gone as wisdom. See, that as mentioned around here, when our confusion, mental delusions, when we have that kind of great special insight, that what creates the confusion is nothing but its nature is wisdom. When we have such a critical insight, so that's called the confusion born as a wisdom. So these all we take step by step. That's what Gampopa very skillfully mentioned the 4 steps. See, and all the path what the Buddha taught, as we have discussed, is all step by step. Without well understanding the first step, we can't take the last step.
to digest the last step. We have to take the first, second, third, all the steps. Then we are well prepared how to digest all those teachings, and then we have such strength in the mind that none these mental afflictions uh, can conjure or can confuse us. Or then we can overcome all these confusions or mental problems, and this all as a measure we can digest, and nothing can create obstacles for our path. En los cuatro Dharmas de Gampopa relaciono paso a paso que la mente se transforma en el Dharma, que el Dharma se convierte en el camino, que la confusión se disipe del camino, y el cuarto, que la confusión se transforme en sabiduría. Cuando esa confusión se entiende como sabiduría, es ir hacia adentro para poder transformar esa confusión. Por eso Gampopa enseñó los cuatro Dharmas paso a paso. Enseñando todo lo que Buda enseñó, pero tenemos que tomar, como hemos dicho, el primer paso para llegar al último paso y digerir todas las enseñanzas para crear esa fuerza mental donde esas aflicciones de la mente ya no nos confundan, y poder sobrepasar esas confusiones, digerirlas, y que nada cree ningún tipo de oscurecimiento para nuestro camino. Okay, then here, from the Guya Samaja Tantra, the king of Tantras, in that mentioned, being devoid of all real entities, utterly discarding all objects and subjects, such as aggregates, elements, and sense fields. The equality of the selflessness of all phenomena. One's mind is primordially unborn. Because of this, one's mind is emptiness. Thus it was said by the Blessed One, by the Buddha. En el Yuya Samaya Tantra, el rey de los tantras dice: al carecer de todas las entidades reales, desechando por completo todos los objetos y sujetos, como los agregados, los elementos y los campos sensoriales, la igualdad de la ausencia de yo en todos los fenómenos, la mente de uno es primordialmente no nacida. Debido a esto, la mente de uno es vacuidad. Así fue dicho por el bendecido. Now this quotation has a very profound meaning. Okay? First, before touching to the Buddhist, there are other schools like Vivashika, no, this one Buddhist. The who believe soul, Atma. Then after that, the Vivashika school in Buddhist, Sautantrika school, Chitta Mantra school, Madhyamika school, all step by step is all described here. Y esta cita que leemos aquí con un significado muy profundo fue ya mencionada, este significado desde otras escuelas que hablaban de alma como Atma, y luego escuelas budistas como la escuela Vashika, Tántrica, Chántrica y Madhyamika. So as first is being devoid of all real entities, means there's no Mobotamje Tangjawas, Mobotamje
This all things has no self entities. You see, that's a self atma. So, it is understandable. You see, as we discuss about, we keep grasping. This is mine. This is yours. We all run up with that. Certainly, when you say there's nothing, it's shocking. If that is the case, how you can function? How you go reborn life after life if there's nothing, See, and if there's no kind of divine soul, see, then say who carries the karma? Who creates the karma? This is very profound meaning. So Buddha is not saying that which is Buddha is not saying is not exist if that is exist. Buddha's wisdom see all the interdependent qualities as we mentioned other day. Interdependent nature is so profound, interconnected, interdependent. When the interdependent comes together, you see, then it functions. One time, I was flying from US to India. I took the Indian airline. So next to me there was this great philosopher, Indian man. She said, "If there's no Atma, how it can be functioned?" Then I said, "Look at the aeroplane that we are in. How aeroplanes are created. Is there any Atma in the aeroplane to fly? I said, all this, the engine and all this come together, put together, it's just illusory nature. And when I said that, right that moment, he understood. He said, "Oh, I like Buddhist philosophy." Las cosas no tienen esa existencia inherente o como hablan en India el Atma, porque si fuera así entonces no estaríamos todo el tiempo apegados a esto es mío y esto es tuya, pero en realidad no es nada. Si fuera así, ¿cómo es que renaceríamos si es que hubiera esa sola alma divina? ¿Dónde estaría el karma? Buda no dice que lo que existe no existe, sino lo que dice es que todo existe interdependientemente, que todos son interconexiones. La gran enseñanza de Buda es esa interdependencia en la que se necesita una cosa y otra para que entonces todo funcione. Una vez estaba Rinpoche volando de Estados Unidos a India en Indian Airlines y se sentó junto a él un filósofo indio y le decía, pero si no existiera el alma, entonces ¿cómo funciona? Y ¿cómo funcionaría la vida? Y él le decía, bueno, pero el avión tiene un atma, este avión está compuesto de una máquina y esta máquina está compuesta de muchas otras cosas que son interdependientes. Es por eso que decimos que esa naturaleza inherente de las cosas es ilusoria. Y entonces este filósofo indio le gustó lo que le decía la filosofía budista. Oh, that's what is called being the devoid of all real entities. Then next, in the Buddhist Vivashaka, South Tantrika, we have school that. And in that school, it's a step, step by step. The Buddha taught skillfully. Buddha cannot say everything right at the beginning. Nothing exists, We have to gradually grow. So, first is what's the foundation of this outer or phenomena exist? How this outer function, all the phenomena, how they function. So these all are just collection of
many dust particles. See, many dust particles. Those dust particles, then the smallest dust particle cannot divide. No, the smallest one. From there, then due to many dust particles, is come together. So look at this grass here. You can see the grassland. When you see from distance, it's all in one. But if you look inside, many grass, small grass, then all together you see one whole. So like that, they see, they understand. You need that kind of thing. Many small dust particles come together and functions this whole universe, this whole world. Same thing, the mind said, if you say mind is totally empty, I cannot accept. If it's totally empty, how you can think? There must be first, smallest one, shortest one. Where you divide past, present, past, present, and at the middle, there's smallest one that cannot be divided. That makes from there makes the whole our minds, our past, present, future. That's the foundation of our mind and the foundation of the universe from the dust particle. So now that Vivasaka and Sotatrika, they believe that. So when you say that, then they feel comfortable. You see, yes, that's necessary. We need that. Entonces, en la escuela tántrica, bueno, aquí dice lo que hablábamos antes, eso quiere decir por el carecer de todas las entidades reales. En la escuela tántrica hábilmente se enseñó que gradualmente la fundación de cómo existe cada fenómeno, que es una colección de partículas de polvo, y esas partículas de polvo no se pueden diferenciar porque existen, gracias a la interdependencia de todas, existen. Como el pasto aquí, por ejemplo, si lo vemos a la distancia lo vemos como un todo, pero después si nos acercamos a ver el pasto podamos ver que está hecho de muchos distintos pastitos, de distintas partículas juntas, y todas esas distintas partículas hacen el mundo. Lo mismo que tampoco podríamos decir que la mente está totalmente vacía, porque en realidad viene de todos los pensamientos del presente, pasado y futuro, y así es como funciona nuestra mente y el universo. Oh, now that when you come to that point, still you meditate, get instruction. And I mentioned the other day, the 3 training, support of the morality, moral ethics, and the samadhi on the base of that unshakable samadhi, and then synchronized by the special insight. Meditate repeatedly, get used to this, make your mind more powerful, more understanding. There you see that also dust particle, the smallest dust particle, still divide and divide. Intellectually, then you don't see it. See, like this morning we meditate, we as a Chandresi or Dhara, and you can meditate dissolve into all emptiness. That's a phenomenon. And then the mind also, the past, present, future, without any leftover, you can meditate all into emptiness. That's why it is said here, the utterly discarding all subjects and objects and subject. This subject is
outside phenomena. Subject is inside the mind. Both the mind and objects equally, doesn't exist any entities. See, so this way you can utterly discard or purify all the mental obscurations. See. Que al llegar a este punto, como dice aquí, bueno, ahorita llego ahí, pero al llegar a este punto, las instrucciones de los 3 entrenamientos que ya habíamos hablado, que es la ética moral, el samadhi o la concentración meditativa, para llevar a esa mente en calma, que está sincronizada con nuestro pensamiento interno y por lo tanto hacer nuestra mente más poderosa y entender ahí que vamos dividiendo cada partícula, vamos yendo más profundo para entender la naturaleza de esa partícula y encontramos la vacuidad de todo fenómeno. Y ahí es donde en esa naturaleza está Tara, está Chenresi, y meditamos en esa vacuidad de todo fenómeno y de nuestra mente de pasado y presente y futuro. Sin eso no podemos llegar a meditar en la vacuidad. Y aquí dice, al carecer de todas las entidades reales, desechando por completo todos los objetos y sujetos. El sujeto es eso que está adentro, el objeto es lo que está afuera, pero ambos no existen. Y cuando desechamos y logramos entender la vacuidad y disolver este concepto del sujeto-objeto, entonces logramos purificar todos esos oscurecimientos que no nos dejan ver la realidad, la naturaleza de la realidad como es. So from this he said, such as aggregates, it's mentioned there are 5 aggregates: the form, feeling, perception, formation, consciousness. These are aggregates. And elements, there are 18 types of elements. It's called dhatu, the 18 dhatu, 18 elements. We just divide from these 5 aggregates. And the first is the eye consciousness, and eye organ, and the object of the eye consciousness is the form. See, the same as ear consciousness, ear organ, ear, the subject is sound, nose consciousness, nose organ, and this object is a smell or odor, and then the tongue consciousness, tongue organ, and this subject is the taste, the food, and the body as well. Like this, if you divide into 18, this is called 18 elements. Okay? And then sense fields, there are 12 sense fields. Ayatana is called. So this 18 reduced into 12. Okay? And so this all, see, the equality of the selfless of all phenomena, this all equally selfless. There's no independent entities exist. But they exist, what we can see is through the interdependence. That very interdependent nature itself is nothing but the nature is empty. Like the mirage, you can see the mirage from distance. There's something that exists. There's a river is running, but when you carefully look at it, there's no water, there's no river.
like this. Oh, it seems this exists. And then when we see those things, we as an ordinary person, we think something exists. Then when we have this the perception of existence, there's that perception of that existence is ignorance. Then there comes the attachment, aversion, how we wander into samsara. So here is first this you analyze in this way, and then you meditate. Meditation is very important. Practice is very important. Without the practice of meditation, we cannot get out of this jungle. We cannot get out of this suffering. So where we understood, if we understood that it makes sense, we put into practice, meditate, and then you see you can enjoy this reality nature of the unfabricated. Ya hemos hablado que existen los 5 agregados que son la forma, el sentimiento, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Y luego de ahí los 18 elementos que se subdividen, esos 18 elementos se llaman dhatu, que son, que viene de los ojos, la conciencia de los ojos, el órgano de los ojos y el sujeto de los ojos. Y luego el oído, la conciencia del oído, el órgano del oído y el sujeto del oído, que es el sonido, y luego la nariz, que es la conciencia de la nariz, el órgano de la nariz, y el sujeto de la nariz, que es el olor, luego de la lengua, que es la conciencia de la lengua, luego el órgano de la lengua, y luego el sujeto, que es el gusto, y lo mismo con el tacto. Entonces, pero todos estos, de manera igual de lo que hablábamos, no existen de manera independiente, sino solo existen a través de la interdependencia. Aunque nosotros de repente los veamos como si existieran inherentemente. Es como cuando tenemos la visión del agua allá a lo lejos y cuando nos acercamos no hay agua. Es lo mismo con las cosas, con esta percepción de la existencia que nuestra ignorancia no nos deja ver debido a que estamos apegados o tenemos aversión. Y lo mejor que podemos hacer para poder purificar esa percepción es analizar y meditar, porque para poder entender que esa percepción está velada por el sufrimiento, y al entenderlo, al cultivarlo, analizarlo, nos hace sentido y entonces podemos meditar en el gozo de la realidad de la naturaleza no fabricada. So then here says, once the mind is primordially unborn, it is difficult to say what is unborn or born, but this morning we did the Om Ahom chanting, and you dissolve all into emptiness. You see, now when that unconfined falseness of the state of the mind as it is, now you look at it, where's the mind? What's the birth? Was not born, was all free from all this extreme. See, it's inexpressible. The word we are using as mentioned is gross. The very mental state as it is so subtle. So that subtle nature, the very subtle nature to express, there's no word. So only you have to meditate, realize it. That's called is unborn. So that very unborn is called emptiness. As mentioned, we are not negating the mind what we have, but we are realizing the mind is as it is. Okay?
sometimes people feel we're negating everything, you know, this not exist, that not exist, that unborn, this, that, but we're not negating. Very important to understand, to free from the two extremes, you know, the extremes of the all exist, or the extremes of non-exist, the two extremes. We're free from these two extremes, and we have to realize total unfabricated nature itself. That's a word we use, emptiness, unborn. Yes, sometimes there can be have misunderstanding, you know, but meditation practice is such important to experience that. Entonces, dice, a causa de esta profunda enseñanza, medita en el Mahamudra de tu propia mente, en general reflexionar sobre la mente o no, ser nacida o no nacida. No nacida o nacida, no nacida quiere decir que es vacuidad, como hoy lo pudimos experimentar con la práctica del Om Ahom, en donde pudimos experimentar ese estado de la mente tal cual es. Porque ¿dónde está ese estado de la mente? ¿Dónde nace esa mente? La mente en realidad es libre de cualquier límite, es inexpresable. Usamos las palabras, pero eso es desde un nivel burdo. En realidad la naturaleza de la mente es sutil, donde las palabras que usamos para expresar no sirven, sino lo único que sirve para poder entender esa naturaleza de la mente que es ilimitada, es meditar para entonces poder realizar esa vacuidad. Pero no quiere decir que al realizar esa vacuidad estamos negando, sino porque muchas veces se confunde en que negar, en que esto quiere decir negar y que nada existe. No es negar, es que esté libre de todo extremo de existencia y de no existencia, para poder realizar la naturaleza no fabricada. Y entonces es muy importante entender que no es negar, porque muchas veces parece un malentendido, sino es realizar esta vacuidad de esta no existencia. Y para eso necesitamos meditar para poder obtener esa experiencia y entonces entenderlo. So when you realize this, you see, then you are fearless. There's nothing to fear anywhere you are, you know, because that is as it is. Even if you go to the hell realm, there's no fear. Even if you go to the Buddha field, there's nothing to attach, because you are freedom from all the boundaries. See, that's why Buddha, you know, when you read Buddha's life story, Buddha can face anybody. There's some ruthless people just come to persecute Buddha, Buddha's no fear. But sometimes there's such great opportunities there, Buddha is not attached to. Have you heard of Angulimala? Who's that? Huh? Thief. You know Angulimala? Who killed 999 people. Okay. You know that story. He was such a gifted student. He went to a guru to study, and then there was some misunderstanding and made a misinformation to the teacher, and the teacher was very furious, but physically he cannot challenge because he was so talented. But the teacher said, within a week, you should kill 1,000 people. Okay? Within a week, you kill 1,000 people
and then you'll achieve such a great, something city, And he doubted, by killing people, I want to achieve in cities attainment, But the teacher said, I'm your teacher. You must obey what I said. And gave him the sharp knife, Then from that moment, he just then went around killing people. Within 7 days, he could kill 999 people. Now he's missing one person, And all people there around just run away here, there, so escaping from him, And then the last he saw a monk is going ahead of him. And he ran after the monk. Actually, it was the Buddha. He ran after the monk and said, wait for me. The monk said, yes, I was waiting for you, but you keep running, And that word made such a great sense. It made such a great curious, Why he'll say that, I'm waiting here for you, but you keep running. What that mean? And then just after that, after a while, and Buddha stand in front of him. And he was holding the knife in his hand, ready to hit, cut. And Buddha has no fear. No, not at all, no fear. So that really made such a strong impression. Usually people just cry, lament, begging. This is very strange, No, have no fear and stand in front of me, And then he said, are you not afraid of me? And the Buddha said, no, I'm not afraid of you, but you are afraid. He said, why I'm afraid? Because now you're missing one person, and this is the last day. You haven't found that person. So that's why you are so afraid. I'm here to help you. And there you see, he dropped the knife on the ground. Why you are saying all these things? And then said, see, you are in the wrong place, they said. You are deceived by wrong teacher. How you can achieve the attainment, the siddha, the siddhi, by killing people. You are totally confused. You are in the wrong place. Okay. Entonces, al realizar esto, podemos, no le tenemos miedo a nada, no hay nada que temer porque entendemos la naturaleza tal cual es, y no hay nada que nos dé miedo. Ningún reino de los infiernos nos da miedo, incluso y también ninguna tierra de los Budas, a ninguna tierra de los Budas nos apegamos. Al estudiar y leer la historia de Buda podemos entender que Buda enfrentó a gente muy dañina, pero no le tenía miedo. Y por otro lado tuvo grandes oportunidades para apegarse a ciertas cosas hermosas, pero tampoco se apegaba. Pregunta si han escuchado la historia de Angulimala, y entonces la contó. A Angulimala tenía un gurú y ese maestro, hubo un cierto malentendido con el maestro, y el maestro, muy enojado, le dijo que para poder obtener todos los siddhis, para poder obtener poder, él tenía que matar a 1000 personas en una semana y entonces poder ganar ese poder.
Y entonces Angulimala lo dudó, pero dudó si iba a poder tener esos CDs matando, pero el maestro le dijo que sí, y entonces se fue a matar a esas 1000 personas en 7 días. Y finalmente ya había matado a 999 personas, le faltaba solo una. Y cuando se encontraba con cualquier persona, toda la gente que estaba frente a él salían corriendo porque pues tenían miedo de él y escapaban. Finalmente se encontró con un monje, ese monje era el Buda, y el monje, y le dijo, Angulimala le dijo, espérame, no te vayas, y el monje le dijo, sí, sí, aquí te he estado esperando, pero tú sigues corriendo de un lugar a otro. Y entonces el Buda frente a él, con Angulimala tenía el cuchillo listo para matarlo, pero se dio cuenta que el Buda no tenía miedo. Se preguntaba, ¿cómo es que esta persona no tiene miedo si generalmente la gente llora y pide por favor misericordia, pero esta persona no tiene miedo? Y le preguntó, ¿no me tienes miedo? Y el Buda le dijo, no, yo no tengo miedo, más bien el que tiene miedo eres tú, porque ya es el tiempo límite y te falta una persona de las que vas a matar y por eso es que tienes miedo, pero yo te voy a ayudar. Y entonces en eso Angulimala tiró el cuchillo y el Buda le dijo, es que en realidad estás en el camino incorrecto, porque no hay manera que vayas a lograr tener esos siddhis y esos poderes matando. En realidad estás confundido. Also, you have to understand the Buddha's compassion, see, as he has the wisdom, realization of the total emptiness, at the same time, his great compassion, looking at him, how he is confused, and how he is creating cause for suffering for himself. So by all this, what called the manifestation of the Buddha's wisdom, compassion, and activities, then he was totally understood. And then he just said, now I understand. Now I'm in the right place. Without you, I'm totally lost in the samsara. Now please help me. Please protect me from this heinous action. I killed 999 people. You know how much I have to pay the consequences, the result, the acts that I have done, So please help me. He cried, and with such a great compassion and wisdom, skill, and gave the instruction to meditate. All this what we do, Yeah, but explained all the details. So then he went to retreat and purify all the acts that he has done, the heinous act, And he suffered in the retreat so much, but it's a purification. And he accepted that. And after quite some time, then he achieved the Arhat. You see, the Arhat state. And then he becomes, his name was called Ahimsa, non-violence. And he became such a great hero. So when he was killing all the people run away, everywhere to escape their life, Now when he achieved Arhat, people all are coming to see him, to get healing, receive blessings, you see. That's the Buddha's teaching. See, we should all understand about that, you see. Loving kindness, compassion, and you practice this, understand the reality of all phenomena, selflessness, at the same time understand of the interdependent of the nature, and realize emptiness, and then you have an infinite ability to benefit, help other sentient beings.
Y entonces le dijo que estaba confundido porque Buda, gracias a su compasión y sabiduría y a la realización de la vacuidad, pudo ver las causas del sufrimiento de esta persona. Y gracias a ver esa sabiduría y compasión, esta Angulimala entendió que estaba en el samsara y le pidió que lo protegiera, y que ya había matado a 999 personas y que ahora qué iba a pasar con él. Y el Buda, a través también de su sabiduría y compasión, le dio todas las instrucciones para meditar todo lo que hemos estado viendo aquí. Y entonces Angulimala se fue de retiro y purificó todos estos actos, sufrió mucho, pero purificó bastante y finalmente logró el estado de Arhat. Y su nombre se convirtió en Ahimsa, que quiere decir no violencia, y se convirtió en un gran sanador. Luego toda la gente, después de haberlo tenido tanto miedo, después toda la gente, todo lo contrario, iban a verle para poder sanarse. Y así es como se dan las enseñanzas del Buda, donde a través del amor bondadoso y la compasión, entender la naturaleza real de todo fenómeno, entender la no existencia del yo y del ego, entender la interdependencia, realizar la vacuidad, entonces tenemos una capacidad infinita de beneficiar a todos los seres sintientes. Okay, then here said, Lord Jigten Sungwe. This Lord Jigten Sungwe is not Lord Jigten Sungwe. This Lord Jigten Sungwe is the Pamutuba. Okay. Jigten Sungwe is teacher, Pamutuba. So he's quoting. Pamutuba said this. What Pamutuba said is, the Lord of the world, Delopa, is a highly respected Delopa. Delopa is the Lord of the world. He says this. Okay. Also said, see, I, Delopa, taught that the self-nature itself is the fruition. So I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. Yeah, that's okay. So, right now, your mind, what you have, every individual is your own mind, that itself is a fruition. Okay. Means when you realize it, that's it. There's nothing to polish. What you have to do is you have to get rid of all these obscurations. Like the other days we have a lot of clouds, rain, but the space is same, But today there's no cloud, sunshine, the same space. That's the fruition. That's the cause. That's the foundation. And what going through is the path, and we realize that. The same as that is your mind. So everybody is your own mind. That is the fruition, result. There's nothing to make any something special. It is as it is. Say, this is so precious. And just appreciate that. Realize this. Okay? These are not said by some intellectual people, highly accomplished, enlightened state. Okay? Delopa was the teacher of Naropa. Naropa becomes such a powerful teacher because of Delopa. And Delopa know exactly how to help Naropa. So that Delopa is saying this. Aquí dice el señor Jigten Sungol, en esta parte cuando dice Jigten Sungol, está hablando de Palmotrupa, y dice que el señor del mundo Tilopa, este gran maestro, también dijo, yo Tilopa enseñé que la naturaleza misma es la fruición. Entonces, esta mente es la fruición. Al realizar la mente es lo que es, ya no hay más, esa ya es la fruición. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de esos oscurecimientos, como veíamos aquí en el clima aquí.
que antes teníamos lluvia y teníamos nubes y ahora está este sol, pero ese espacio es el mismo, esa es la fruición, el poder entender esto es la fruición. El camino, nosotros tomamos el camino y al realizar el camino, esa es la fruición. No hay nada más, no hay nada especial, sino que es lo que es. Y hay que apreciar esto, y así como hemos recibido todas estas enseñanzas de maestros iluminados, tal como Naropa, que era un maestro tan sabio, o como Tilopa, que era un maestro tan sabio, Tilopa, que era el maestro de Naropa y sabía exactamente lo que Naropa necesitaba para poder realizar esta fruición. So this is exactly the confusion dawn into the wisdom. That's what's called. The very confusion itself is nothing but is wisdom, because itself is emptiness. All this confusion that we have in the mind, their nature is emptiness, and their nature is wisdom. When we have wisdom mind to see that, so that's what we need is first we release the attachment to the samsara, grasping fixations, and develop love and compassion, bodhicitta to all sentient beings, and ease yourself. When you practice love and compassion, bodhicitta, you feel so easy, not hard. So making your mind as a friend, not as an enemy. When we know how to make your mind as your friend, then that's the best place to be peace and happiness. Everyone becomes your friend, whether you know or don't know. Like you go to the airport, people are so crowded, and you just look at them. Everyone is looking after the peace, happiness. There's no one who's looking for suffering. So just say, I wish they have all the peace and happiness. I wish they're all free from suffering. And swiftly may they achieve complete enlightenment. You just meditate on that, and you are totally in the nirvana. So peaceful. See, that's what it's called Sugata. You know Sugata? Sugata means well gone. So Buddha is that through this path, step by step, well gone means purifying all the difficulties, confusions, and going through more peaceful, more happier life, and happier life, more fear, and totally achieve fearlessness, and then achieve the full enlightenment. Y entonces así decimos que la confusión se transforma en sabiduría, que la confusión, porque la confusión en realidad es solo sabiduría, porque por sí misma es realidad, es vacuidad esa confusión. La naturaleza de esa confusión es vacuidad. Por lo tanto, sabiduría en la mente para soltar el apego al samsara, para soltar todas las fijaciones, para soltar todos los apegos y a través de ese amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta tener la aspiración para ayudar a todos los seres sintientes. Y por lo tanto, de esa manera la mente se vuelve nuestra amiga y no nuestra enemiga. Y es el mejor lugar para poder estar en ese estado de paz y felicidad. Y ahí ya todos son tus amigos y amigas, como en un aeropuerto que hay tanta gente y toda esa gente busca paz y felicidad, y estando en ese aeropuerto puedes sentir ese deseo porque todos tengan paz y felicidad, porque todos estén libres del sufrimiento, todos logren la iluminación. Así que hay que meditar en eso para hacer un sugata. Un sugata quiere decir un bien nacido.
Entonces, tomar este camino paso a paso, purificar la confusión y por lo tanto estar más felices sin miedo, y a través de estar sin miedo, que totalmente nos deshagamos de ese miedo y finalmente logremos la iluminación. So yes, and because of this profound teaching, this is very profound. Saying, Teloba saying, your mind right now, what you have is the fruit, is the fruition. That's the most profound. So, because of this profound teaching, meditate on the Mahamudra of your own mind. So look at that mind, watch that mind, without any fabrication, without the subject and object, just leave as it is, meditate your mind as the Mahamudra, your own mind. See? Okay. Y con estas enseñanzas tan profundas, la mente es lo que tiene el fruto de esa fruición. Y con estas enseñanzas hay que meditar en Mahamudra, en nuestra mente, sin fabricación, sin objeto, sin sujeto, para poder realizar el Mahamudra tal cual es. So now is here commentary by Jigten Sunggun. Meditate, generally reflecting on the mind or non, being born, unborn. These are also conceptual thoughts. So you see, reflecting on, meditating, not meditating, right or wrong, this all are just conceptual thoughts. So what you have to live as it is without effort. Now this requires a lot of effort, okay, first. Don't think, I don't have to meditate, everything's fine, you know. It's not that case, you know. We have to make effort first, you see, step by step. All those teachings will go as instructed. Then special as mentioned, the three training, moral ethics, okay, and then meditative concentration, samadhi, especially insight. This three training, just well equipped yourself, and then you just feel free from all the boundaries. Then it becomes effortlessness. So this saying, as the fruition state, okay, at the fruition state, when you realize that, then there's no such car, born or unborn, you know. As you see, these are these conceptual tighten or release, you know. You have to, when your mind is going around, you tighten, you know, just a little bit, make discipline yourself, or release, there's no such calm. All are in a meditative state. Okay? So all these various states of samadhi result in birth in the higher divine realms. So when this happens, so this is like pouring water into water or melting butter into butter. So merge your own awareness into your own wisdom. In an instant, a profound wisdom that is beyond expression, beyond the words, thoughts, beyond expression, beyond thoughts, beyond contemplation, and beyond understanding. All discretion will be realized. Everything is nothing but within that state. Looks like very wonderful, you know, if you realize. Y dice, a causa de esta profunda enseñanza, medita en el Mahamudra de tu propia mente. En general, reflexionar sobre la mente o no, ser nacida o no nacida,
también son pensamientos conceptuales. Tensas o relajadas, todas estas diversas etapas de Samadhi resultan en renacimientos en los reinos divinos superiores. Hay que meditar, reflexionar, no en que es correcto o incorrecto, por eso dice aquí en pensamientos conceptuales, porque pensar que todo es correcto e incorrecto es quedarnos en esos pensamientos conceptuales, sino entender la realidad tal cual es. Y todo esto, otra vez, gracias a esos tres entrenamientos que son la ética moral, la concentración, la meditación, para poder llegar a ese estado libre de todo límite, sin esfuerzo, llegamos a ese, por lo tanto, a ese estado de fruición sin esfuerzo, donde no hay nacido o no nacido. Porque a veces nuestra mente se va por todas partes o por otro lado se constriñe, pero lo que buscamos es una mente tensa o relajada, donde están todas estas diversas etapas del samadhi, para que entonces resulten en renacimientos en los reinos divinos superiores, así como verter agua en agua o derretir mantequilla en mantequilla. La atención plena funde tu propia conciencia en tu propia sabiduría. Esa atención plena es nuestra sabiduría, una sabiduría que va más allá de la expresión del pensamiento, la contemplación, la comprensión o la descripción para que sea realizado. Now this you can see, Tapa Dorje, the Jitendra Mukti Sahib, how highly is accomplished. So since he's highly accomplished in his meditation, Jitendra giving this kind of teaching to him, writing. So do these things. You can do this. You should perfect all these practices. You know. So he is saying, only a fortunate one can realize this. The fortunate one who has such a precious human life can realize this. You should appreciate yourself. You know? This is the path of blessing. It's not just known, it's path blessing beyond intellect. It's beyond intellectual. It's the path of blessing. You should have such a strong devotion and total devoted yourself to practice this method. So you're saying it is not subject for intellectual. See, therefore, noble one, the Tapadorje, persist in the practice of your own mind. You just make effort. So this is again, I mentioned repeatedly, to uproot our habitual tendency of samsara. The samsaric habit is so difficult, deeply rooted. As mentioned, it's like a rubber band. When you have rubber band, if you expand, you extend, it goes, and you release, again, go back, So sometimes you feel, how I can really develop, how I can really understand this. Makes you sometimes frustrated, But if you put emphasis on this, persistent, develop, just understand every day, so everything is impermanent. Nothing is real, okay? And then their nature is emptiness. Well, these all support, then you go through. And if I give up, where I go from here, is there any other place that I can rely on in the samsara? There's none, So you just devote life after life, say, doesn't matter how long it takes time. And practice this, and then you are so fortunate. And then not only yourself get the help, but you can help so many sentient beings in the world.
And as also as I mentioned, this will make the Buddha very happy. Not some offering some water or flower, candles, This all you do for your own collection of merit. But Buddha will not come to see your candle, Okay. Buddha will not come to drink your water offering, Okay. Y Tarak Dorje, Jigten Sungul lo consideraba gran discípulo y por eso le dice aquí, solo un afortunado puede realizar esto, gracias a que ya había realizado esa fortuna de tener el precioso cuerpo humano. Y le dice, debido a esto hay que perfeccionar la práctica. Este es el sendero de las bendiciones más allá del intelecto. Es más allá del intelecto porque es a través de la devoción a la práctica, a través de la devoción al método y no está destinado a intelectuales. Por lo tanto, noble ser, persevera en la práctica de tu propia mente. Por lo tanto, pon esfuerzo en esta práctica de tu propia mente para que entonces puedas desenraizar estas tendencias habituales del samsara que están tan enraizadas de manera tan profunda como una liga que se expande y luego cuando se vuelve a contraerse. Y cómo podemos, y a veces nos pasa que nos sentimos frustrados o que no lo podemos entender, pero hay que poner énfasis diariamente con persistencia a entender que nada es real, a entender la vacuidad y no soltar la práctica. Porque es que hay algún otro lugar en el samsara donde podríamos entender esto. Entonces hay que dedicar a la práctica vida tras vida en todo momento y reconocer la fortuna que tenemos de practicar y además después de practicar, además beneficiar a todos los seres sintientes. Y eso en realidad es la mejor ofrenda que le podemos hacer al Buda, porque aquí le podemos ofrendar flores, agua, velas, pero eso es en realidad para nuestro propio mérito, no es que Buda venga y nos agarre las flores y el agua y las velas y nos dé las gracias. Oh, thank you. Now the third last section, this completes the precious Guru's profound instruction. Even though it is not appropriate to write them in a letter, I did so because you, Tapaturji, because you, noble one, requested it. I ask all the gurus and dakinis to accept my apologies for whatever mistakes or confusion exist herein. This was written by Shakya Bhikshu, means the monk of the Buddha Shakyamuni, mendicant. Radnashiri is Lord Jigten-sung's name, Radnashiri, Lord Jigten-sung, to the meditator Tapaturja. I wrote to Tapaturja. So this is the conclusion. Con esto concluyen las profundas instrucciones del precioso Guru. Aunque no es apropiado escribirlas en una carta, lo hice porque tú, noble ser, lo pediste. Pido a todos los gurus y dakinis que acepten mis disculpas por cualquier error o confusión que haya aquí. Esto fue escrito por el Bhikshu mendicante Shakya Radnashri, que es el nombre de Jigten Sungul, para el meditador Drakpa Dorje. Oh yes, and Om's worship thee, I pay homage at the feet of the precious Guru, whose of the nature of the body, speech and mind of the Buddhas of the three times, a treasure of the auspiciousness and happiness. Okay. How was it now? It's profound, isn't it?
You see, very concise, short, complete, and very profound. You can see, you can extend there. So in this hour, in the 21st century, life is so busy, you see. So it doesn't work for us. Okay? So take it in your heart and practice this as much as you can every day. Definitely you get the benefit. Okay? Estas enseñanzas concisas, profundas para este siglo XXI, que la vida va tan rápida, así que llévenlo en su corazón y practiquen todos los días. And also I want to say thank you everybody here who came. Okay? These last 3 days with your patience, your interest, your devotion in Dharma. I'm grateful about this. It brought such great fruit. We went through all this step by step. Okay, and I'm not that good scholar, but I try to explain as much as I can. And my English is also limited, but within this limitation, we try to make it something happen. And all these things happen because you are our resident founder, the teacher, Khenchen Samtuk, he made all the effort bringing you all here and just push me and the old man, old monk, to be here, So on behalf of you all, I want to say thank you to him so much. Entonces, gracias a todos por su paciencia, por su devoción, por el gran esfuerzo de estar aquí y por haber escuchado estas enseñanzas paso a paso. Yo no soy un gran académico y luego pues también tengo algunos límites, pero aquí quiero agradecer a Gampopa Samtuk por el esfuerzo y empujar a este monje mayor para estar aquí. Okay, now you say the dedication at the end. You also say this dedication. This is from the book. This as well. So you say, if you have any questions, first you see. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yes. Okay, I have this question. Yes. I have 2 questions. Okay. First is about the impermanence. Yes. Yesterday, today, you say that impermanence is so profound. This meditation on impermanence, not growth, subtle, Yes. is so profound that we can even understand the emptiness Yes. with this profound meditation Yes. on impermanence. But when, for example, when I am aware of impermanence, then sometimes it's like some anxiety even happens because everything is impermanent. Yes. And if you see, then you say to some person, "See you tomorrow," and then you are aware that maybe not tomorrow, maybe not happens this. Yes. So, and it's because we are fixed to our solidity. Yes. That is, we are fixed. We are also sometimes we are fixed. So, how can this meditation on impermanence can lead you to understand the emptiness? And also, my other question is about the emptiness, because everything functions within the interdependence. This told us. Yes. Everything is interdependent. Yes. Right? And is there any cause also for to have this wisdom of emptiness? There is an interdependence to have this wisdom of emptiness. Yeah. ¿Puedes decirlo en español? Sí, yo tenía 2 dudas primera sobre la impermanencia, que siempre es, como muchos nos ha dicho, que es muy
importante, ¿no? Bien crucial esto de la impermanencia, entender que incluso nos puede llevar a entender la vacuidad. Pero si cuando yo estoy consciente de la impermanencia, a veces es hasta un poco de ansiedad, ¿no? Porque te das cuenta que todo es impermanente. Y cómo es que esta meditación en la impermanencia nos puede llevar a la vacuidad. Y lo otro es, todo es interdependiente. También en la vacuidad hay una causa para entender esa sabiduría de la vacuidad. Regarding to the impermanence, it's just only matter of our awareness and mindfulness. And as I explained, everything changes every second, doesn't stop. Like this, look at the running water. When you look at the water running, you just keep running. And our fixated mind, if I saw this water yesterday, then I come here today with a group of people, I would say, oh, I saw this water yesterday. In reality, the water I saw yesterday is gone. Today, what I'm seeing is different. Or sometimes I say, I saw this water last year, but the last year water is bigger or smaller, and today I see different, But still, in my fixated mind, I perceive as the same water. That's what it is, you see. So we should have such kind of awareness of what I'm seeing. This water is keep running, and then what is I'm seeing is different from the first moment. So all like the same message, everything changing. You look at your own mind, but the mind is sometimes your mind is so peaceful, and you feel so wonderful, so good. And then suddenly your mind is changed, but still I'm grasping this my same mind. Actually, it's different. The first, my mind is so peaceful, joyful. The next mind is disturbed emotionally, and I'm furious or I'm something else, So that's called changing. So reflect on that. So that itself shows the nature itself is emptiness. Okay. When my good mood that is disturbed by my emotion, so that time that my good mood is empty because I'm no longer in that state. Or when my mind is disturbed, but if I reflect on Dharma teachings, loving kindness, and I see my mind is more peaceful, so that emotion mind is disappeared, not exists there, so it's empty. Even though it's empty by nature, but my really gross understanding of the emptiness is, you see. So that is what is impermanence. What was your second? Well, the interdependence. Or interdependent, you see. Interdependent, as I mentioned, interdependent itself is expression of the emptiness. Okay? Within the emptiness functions all. Within the emptiness manifests back and forth. Okay? Because there's a lot of space. So in the emptiness is such a great space. So within that space, all the interdependence functions. Okay? And there's no separation. The very nature of the interdependence itself is nothing but empty. So this to realize this, understand about these things, let's mention these three training are the key points. Okay? When you have these three training, practice this step by step,
who are well equipped on this training, and you can see in the mind, you see. That's for moral ethics. When you have a moral ethics, pure moral ethics, and you are in that mind, your mind is so peaceful. And that itself, when you see as peaceful, is a samadhi. When you have that one-pointed mind in that pure moral ethics, and that mind is so pure and can see precisely what's happening. All the mental afflictions manifest is nothing exists within that. So they all can exist, all the three, at one point. Okay? Thank you, Rinpoche. Your teachings were so precious this weekend. Thank you so much. Yeah. So profound. Entonces, hablando de la impermanencia, solo es cuestión de nuestra atención plena. Como expliqué, todo cambia por segundo. Es como vemos el agua corriendo y sigue corriendo, pero nosotros seguimos fijados en que esa agua es la misma agua. O vi con un grupo de gente un agua que estaba corriendo, pero luego esa agua ya es otra agua. Entonces, la diferencia está, bueno, lo que pasa es que nuestra mente es fija y parece que es la misma agua, pero no es. Entonces hay que poner atención que el agua es diferente desde el primer momento, porque la naturaleza de todo es cambiante todo el tiempo. La mente puede estar tan en paz y puede estar tan bien, y luego de pronto la mente cambia primero estamos en gozo y paz y luego llegan emociones y enojo. Entonces hay que reflexionar en eso, en ese cambio de la mente que cambia momento a momento, y gracias a que cambia momento a momento es que podemos entender la vacuidad. De repente ese buen humor se puede ver distorsionado por emociones aflictivas, y entonces donde está ese buen humor es vacuo, porque todo cambia de estado. En las enseñanzas del Dharma, así es como logramos que las emociones se disuelvan a través de entender la vacuidad de esa impermanencia. Y luego la interdependencia es también una expresión de la vacuidad. Desde esa vacuidad todo funciona, en esa vacuidad es que todo se manifiesta, todo desde ese gran espacio, y ahí podemos entender la interdependencia donde no hay separación. La naturaleza de la interdependencia es la vacuidad. Pero para poder realizar esto necesitamos estos 3 entrenamientos que son los puntos claves para equipar bien nuestra mente paso a paso. Tenemos que practicar la ética moral para que nuestra mente esté en paz, y a partir de que esté en paz podamos realizar el samadhi, y de ahí con esa mente tan pura podemos ver cómo esas aflicciones mentales se disuelven. Yo tengo una pregunta. Oh, Thank you very much, Rinpoche, for your precious teachings. okay. And maybe it's just, I don't know, I was thinking, you said like a bodhisattva can be born in the animal realm. Yeah, can. What would it be the role of a bodhisattva in the animal realm? The teachings of, I don't know, thank you, Rinpoche. El bodhisattva que nace en el reino animal, ¿cuál sería su papel? Bodhisattvas can born in the animal realm, in that sometimes, when the bodhisattvas make mistake, they can be born in the animal realm. Okay? Because karma, you see, we should understand, in the democratic system, you say, no one is above the, what do you call? No one is above the law, isn't it? No one above the law.
So in general, we should say no one is above the karma. Okay. Okay. And Bodhisattvas are not fully enlightened as a Buddha, then sometimes they without so much awareness make complicated. Life is so complicated. So sometimes can make mistake that can cause to born in the animal realm. And some Bodhisattvas, they're consciously reborn in the animal realm to help sentient beings. Okay? And those all Bodhisattvas, since they have realized the emptiness and has the great compassion, bodhicitta, they are not like ordinary people, individuals. They have no fear. Okay? They can benefit all sentient beings in that area. So, there's a quotation by in the Bodhisattva Avatara. Those are ignorant, and because ignorance they create negative karma. The sentient beings in the hell realm or hungry ghosts, animal realm, Bodhisattvas without fear, expectation, they're reborn. They're born in those places without fear, expectation. Is because the result of the realization of the emptiness. There's no fear. Okay, make sense? Yeah. Entonces, sí, un bodhisattva puede renacer en uno de los animales porque es debido a su karma, pero sobre todo por esa gran compasión y bodhicitta, la aspiración de bodhicitta. Es por eso que hicieron esta aspiración por beneficiar a todos los seres sintientes. No es que sean personas normales, sino que se realizaron a través de esta gran aspiración, y da la cita de son ignorantes aquellos que crean karma y entonces renacen en los reinos inferiores, y los grandes bodhisattvas pueden renacer en esos reinos porque se han librado de toda expectativa y porque han realizado la vida. Okay. Yeah, yes, Spanish, yes. Bueno, él nos mencionó un mapa maravilloso donde está hablando de ética, amor, bondadoso, compasión y bodhicitta, o bien los tres conductuales, ética moral, la paz, samadhi, y luego realizar la vacuidad. Y aquí también se habla de que este no es información, no es para los intelectuales, sino es para los que tienen devoción. Yo quisiera entender mejor, porque me gustaría que me ayudara a ubicar en este mapa la parte del estudio, porque él mencionó varios aspectos que se estudian en la vida, agregados, datos, etc. Y también, ¿cómo va a entender uno la vacuidad sin haber estudiado lo de matemática? Entonces, bueno, como a mí me gusta mucho estudiar y estoy tratando de conciliar la parte de estudiar con la parte devocional que me orientar en este sentido. So she's saying, Rinpoche, that you have given us a great map for all the teachings, with all the teachings that you gave us, talking about the three trainings of the mind and talking about the love and kindness and compassion. And you have also said that it's devotion, it's like a very great pillar for understanding everything. But you have also talked about Abhidharma teachings like the aggregates, and she likes to study a lot, and she doesn't understand very well, or if you can give us a way to how to balance this intellectual study
like the Madhyamika, she likes to study with this concept of being devotion like the pillar for this. Yes. It contains all the three Pitakas: Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. Okay. So moral ethics is more related to the Vinaya. Okay. And then the Samadhi is more related to the Sutra Pitaka. And special insight, critical insight is related to the Abhidharma. Okay, if you divide. But they all are interconnected. You concentrate on these three training, then you have all the three Pitakas. So, so then it is important to study the three Pitakas. Yeah, the three Pitakas of the topic of the what study. And then the practice, when you come to the practice, is the three training. Bueno, entonces la ética moral es parte del Vinaya, el Samadhi de los sutras, el pensamiento crítico interno del Abhidharma. Entonces sí hay que estudiar los tres pitakas y luego llevar a cabo los tres entrenamientos. Clear? Yes. Okay. Yeah, precise. Yes, Benny. Gracias por guiarnos en sus enseñanzas. Y entonces cuando ya llegamos a la vacuidad, ¿es el todo y la nada a la vez? Es lo que le quiero preguntar, porque es el todo y la nada, porque cuando supongo que llegas a la vacuidad, ya no escuchas, ya no ves, ya no hay nada, no se supone, pero el todo porque es por una mente creadora a la vez. So her question is when we, I'm gonna say her words, okay? When we reach emptiness, that means that we reach a place where it is everything and nothing at the same time. When you realize emptiness, then you achieve the freedom. Okay. Because right now we're entangled, entangled all the nets, the fish nets. The fish are trapped in the nets. So we are trapped in the nets of all this entanglement of the fixations, So all the fixations are totally taken care of when you realize the emptiness. So it's a freedom. The fish is free from the nets. Al realizar esa vacuidad lo que nos da es esa libertad, porque ahora estamos atrapados en esta red como peces, atrapados en esta red de las fijaciones, y todas esas fijaciones hacen que no entendamos la vacuidad. Entonces por eso al realizar la vacuidad es la libertad. Okay. No. Chair, I just want to thank you. Okay. Because of your great teaching. Okay. This is how this is coming to my mind, so I will just say that I think that you are Nirmanakaya. Okay. Because only by your presence we feel deep trust. Okay. I think you are Sambhogakaya because the way you teach, you speak,
these words have been written long time ago, but coming from you feels so fresh and clear. Okay. And I think all this is this way because your mind must be Dharmakaya. Okay. So it's very inspiring to have the chance to be in the presence of someone like you. Okay. Now I am shaking. Okay. It's like a straight connection to the Buddha behind you. Okay. It's very inspiring to meet you because I think you make us feel that we have the chance to be really free. Okay. And also I want to thank all the team and all the people that has worked so hard to make a perfect place like this for a teaching of this quality and profound and clarity. And also I think all this is also possible because Kempo is, I think, very committed to bringing you to keep Sangha together and to put all his effort and energy. So, Rinpoche, please come back to Mexico again and again. Again and again. Even you die, reborn. As much as you wish, then, as much as you think is useful for us. Yes. But keep us in your prayers. Yeah. Please have a very long and healthy life. Thank you. And I hope to see you very soon. Thank you. ¿Lo puedes decir en español? Ok. Yo decía que esto que voy a decir así viene a mi mente, entonces voy a ser totalmente transparente. Siento que Rinpoche es Nirmanakaya porque con su sola presencia nos genera una profunda confianza. Siento que su habla es Ambogakaya porque la forma en la que enseña, a pesar de que todas estas palabras han sido escritas desde hace muchísimo tiempo, nos las presenta de una forma clara y fresca. Y creo que todo esto es posible porque su mente es Dharmakaya y que siento que somos muy afortunados de estar en presencia de un ser con sus cualidades. Y también agradecer a todo el equipo que ha puesto tanto esfuerzo, energía y recursos para crear un espacio perfecto como este para recibir una enseñanza con esta calidad y esta profundidad. Y agradecer a Kempo por su esfuerzo, porque siento que él mantiene todas estas partes juntas. Parece que tiene una verdadera confianza en nosotros. Y le digo a Rinpoche que por favor venga una y otra vez, que por favor nos mantenga en sus plegarias y que esperamos verlo pronto. Thank you so much. We have one question on Zoom. Would it be possible? We have one question. Yes. Thank you so much. I want to thank you, Kempo, very, very much for your enthusiasm, your compromise to bring Dharma expanded to Latin America. I really acknowledge that in front of here, my family and all our Sangha. Thank you for inviting Rinpoche, also for inviting Gyaltshen, which I hope he comes here one day. And I really appreciate all the time and all the really commitment that you put on us, Kempo. Kempo Sampo, I really appreciate it from the bottom of my heart. You believe on us, building the first stupa here, and now we have 3 more in Mexico and expanding in Latin America. So thank you, Kempo, for that. Okay, and we have something for you. Really appreciate it. Rinpoche, I have no words to express your visit to Mexico since the first time we met in the airport.
and then we accompany you to Casa Tibet, then to the conservation of the stupa in Tepoztlán. And now here in this land of pineapples, Yes. pineapple lands, you're Pineapple welcome. land. Yes, yes. Our friend here is invited you already to come as many times as you want. But we'd like you to come and live here for good, you know. So I really appreciate it. Thank you, Rinpoche. And we hope to see you soon. Okay. Very soon. Thank you. Here, thank you. ¿Te los quieres decir en español? Sí, le decía a Gabilú que gracias a Tempo por haber creído en nosotros, por su compromiso, por su esfuerzo en traer el Dharma no solamente aquí a México, sino a toda Latinoamérica. Él tiene ese entusiasmo que no encontramos en ninguna otra persona. Él creyó en nosotros, acreditó en nosotros. Y bueno, de 4 estupas ahora. Entonces, agradezco también a Rinpoche por haber aceptado la invitación. Tiene una agenda muy apretada. Nos tomó más de 2 años que aceptara la invitación. Y desde que llegó a México, fuimos a Casa Tibet, luego a Tepoztlán a consagrar la estupa. Y ahora aquí en esta tierra de piñas, pues le damos la bienvenida. Y ojalá quisiera venirse a vivir acá, si es que acepta. Maybe you want to live here. Maybe you want to live here. Thank you, Gabriel. Gracias. Thank you, Abelardo. Thank you, Rinpoche. Thank you. So very happy you this year, you know, we have opportunity to you can come here and share the teaching in Mexico. Gracias, Rinpoche. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí a México. So we wishing long time you come here. So when we have the stupa consecration, I told Abelardo I'm going to bring the teacher. His name is Khenchen Konchok Gyaltshen, authentic teacher, wonderful, great, and he can share really true the Dharma for us. Desde que hicimos la consagración de la estupa, yo le dije a Abelardo que queríamos traer a Rinpoche, a un gran maestro, y ahora después de 4 años está aquí con nosotros. So now, you know, you are here. We are very happy. We are very fortunate. You know, receiving teaching from Khenchen Rinpoche, and this, you know, not just like we have this moment congregations. We have many, I think, lifetimes of karma together, and we here together, you know, listening teaching. So it's great opportunity, and we are very fortunate. Somos muy afortunados de que no es solamente en esta vida, sino seguramente en muchas vidas hemos acumulado karma para que estemos aquí en este momento recibiendo estas enseñanzas tan profundas de Rinpoche. Yeah, so Khenchen Rinpoche is very young, so we can come back many years in here, Mexico again. Yes. Porque él es muy joven y puede venir a México una y otra vez. Yes. So we wish he come back every year here, share the teaching for us. Vamos a pedirle que venga cada año a compartir las enseñanzas con nosotros. Also, in the U.S. right now it's like very cold, a lot of snow there. especially where the Khenchen Rinpoche live. I think you should stay here. Hace mucho frío en Estados Unidos, donde Rinpoche vive. Yo creo que debe de quedarse aquí. Yeah, the sun shining, flowers, grass, and the stupa, it's a ritual center. La estupa, el lugar de retiro. Yeah, so it's yours, the Khenchen Rinpoche. It's Es yours. suyo. So, yes, thank you. And also, yes. So we, this is, due to Ablados, is generosity. It's aspiration. So it's he put so much effort to create this space, and this space is fully blessing. When we have a first ceremony stupa, Gyaltshen Rinpoche is online, he shared the teaching, he be there, he did a blessing through in the zone. And then after, we have His Holiness come here, and he shared teaching, he be here, and so it's another, very special. Now we have Khenchen Rinpoche here, share the teaching. So we already this place is in the holy place. You don't have to go to holy place somewhere.
If you want to go to holy place, visit, you come here, stay here, meditate. Yes, yes. Que este lugar que nació desde la generosidad de Abelardo y hemos tenido la fortuna de que desde el momento que consagramos esta estupa, Gyaltshen Rinpoche nos dio enseñanzas online en ese mismo momento y después recibimos a su santidad y ahora está Rinpoche aquí, entonces este lugar ya es un lugar sagrado, no necesitamos ir a ningún otro lugar. So for me also, this stupa is very important, it's a very special one. I come every year, sometimes twice, sometimes once, you know, I have put a lot of effort to get here and, you know, it's my, you know, practice a lot of effort for practice Dharma and one of the practice patient on the way to get here. Para mí también esta estupa es muy especial, le tengo un especial lugar en mi corazón y aunque cuesta trabajo y tengo que aplicar mucho el Dharma con paciencia, sobre todo para llegar aquí, trato de venir una vez al año o 2 veces al año. So Khenchen Rinpoche already taught lots of teachings, more important, you know, 6 parameters. And when you come into, you know, here in the Lama Bonita, in this space, you have 6 parameters in that journey. Seguro cuando, como nos dijo Khenchen Rinpoche, para llegar aquí definitivamente necesitan aplicar estas importantes enseñanzas de los 6 parámetros. So that practice really helped me a lot purify my karma and connect to more spiritual path. Y esa práctica verdaderamente me ayuda a purificar mi karma y a conectar por el camino espiritual. And I believe, you know, who come here, they also have very strong, I think, you know, like become purification and connect to the spiritual path. You see, think about previous like teachers, Marpa Lotsa and all these teachers did lots of hardship, go to India, receive teachings. So not only they receive teachings, then why they become so powerful? Because on the way, you know, in the lots hardship, purify lots karma, create lots accumulation merit. So that's why their teachers are very powerful. Y así como nos pasa a nosotros para poder llegar aquí a Loma Bonita, hay cuantos maestros como Marpalosa que pasaron por tantas dificultades para ir a India y recibir las enseñanzas y purificaron tanto, así nosotros también para llegar aquí. So then when we arrive here is like, you know, we always like really, you know, 100% focus for Dharma. We don't have any other focus like worldly things in this place. This is a truly solitary retreat center place. Y cuando llegamos aquí finalmente podemos solamente enfocarnos en el Dharma. Este es un verdadero buen lugar para retiro. So this retreat center can help many people, transform many beings. Y la idea de este lugar, de este centro, es que transforme a mucha gente y ayude a mucha gente, muchos seres. So then our aspiration together feature, you know, many Dharma practitioners come from in this space. Then this Dharma is the spirit order in the world. Y la aspiración es que a partir de aquí el Dharma se siga expandiendo en el mundo. See, like when we started this stupa, now in the spirit, many stupas in the many countries. A partir de esta estupa fue que nacieron varias estupas en distintas partes del mundo. See, already it's the source of Dharma, so we have to keep going there, put more effort. So everyone have to put aspiration. Ya es una fuente del Dharma y entonces hay que continuar y todos aquí hay que poner nuestra aspiración. So then we have to invite many spiritual masters, the same as Khenchen Rinpoche. You know, Khenchen Rinpoche is going to stay very long life, because Gyaltshen Rinpoche does every single day Khenchen Rinpoche's long life prayer. Seguro, y hay que invitar a grandes maestros espirituales como Khenchen Rinpoche. Khenchen Rinpoche seguro va a tener una larga vida porque Gyaltshen Rinpoche hace todos los días la oración de larga vida para Khenchen Rinpoche. Even he wanted to pass in Nirvana, he don't have a choice. He have to stay with us. Aunque quiera pasar a Nirvana, no tiene elección, se tiene que quedar con nosotros. So sorry, Khenchen Rinpoche, stay with us. Lo siento, Khenchen Rinpoche, pero se queda con nosotros. So you have to come back many times here. My life Muchas veces.
Thank you so much. Larga vida, Thank Khenchen you. Rinpoche. Thank you very much, Ablado, and your, Yeah, your everybody, effort, your thank generosity, and you. all this, your aspirations, and then of course, Gebelu, you put lots of effort, and in the Mexico Sangha, and then out here is like everyone is come from. I know so much devotions. I see that that helps me my spiritual practice too. Thank you all the Sangha. That's called practice support the Dharma each other. Your devotion helped me lots. Thank you. Gracias a Belardo por su generosidad, al esfuerzo que acá ponemos para hacer la sangha y a la devoción de todos ustedes, que ayuda a mi propia devoción. Then we have guys behind these guys taking care, I think, every single day in this. Y luego Adrián y Cheo, que todos los días cuidan de esta estupa. Gracias. Thank you very much. Y a Maru, You are y a most Carmen. lucky ones. Ustedes son los más fortudos, Adrián. So you can be here all the time, and I don't have that opportunity to be here all the time. Only 1 year, twice. So you have good opportunity to be here every single day with the stupa. Porque tú, Che, Adrián y Santos tienen la oportunidad de estar aquí todos los días en este lugar. Yo solo vengo una vez al año y ustedes pueden estar aquí todos los días. I rejoice all of you. Me regocijo en esa oportunidad que tienen. Yes. Thank you, Maru, and she is the taking care of the stupa here. Maru, que es quien cuida de esta estupa. Maru is such a yogini. Una yogini. Thank you, yogini. We take a picture. Sure, yeah. First, dedication prayer. Primero vamos a hacer la oración de dedicación. And also thank you very much in our Zone Sangha, and especially here Debe every single day she be in the zone, and I mean organizing the zone, and then of course we have a many zone organizer in Maryland and Measure, Amanda, many there. So everyone appreciate, and the Tashidali Zone Sangha, thank you, be with us. Gracias, Sangha Devi. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Primero la de la hoja y después la del libro. Gloriosos, sagrados, venerables, preciosos y bondadosos, lamas, raíz y de linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, bodhisattvas, yogis, yoginis y dakinis que moran en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi oración. Que la virtud acumulada en los 3 tiempos por mí mismo y por todos los seres conscientes en el samsara y el nirvana, y la virtud raíz innata, no den como resultado las 8 preocupaciones mundanas, las 4 causas del samsara o un renacimiento como Shravaka o Pratyeka Buda. Que todos los seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian a mí y a los míos, los obstructores que hacen daño, los maras que confunden y las hordas de demonios experimenten felicidad, se liberen del sufrimiento y alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciosa budeidad. Por el poder de esta virtud raíz, que yo pueda beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, el odio, la ignorancia, la arrogancia y los celos no surjan en mi mente. Que el apego a la fama, la reputación, la riqueza, el honor y la preocupación por esta vida no surjan ni por un instante. Que el causa de mi mente sea impregnado por el amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta, y que a través de ello me convierta en un maestro espiritual con cualidades tan vastas como el espacio infinito. Que alcance la realización suprema del Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no aparezca ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por visiones erróneas, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la naturaleza misma de la mente y en la claridad omnipenetrante del Dharmata, que en cualquier caso alcance la realización suprema del Mahamudra en el momento de la muerte o en el bardo. Dentro del tesoro de las palabras del Buda, no hay nada tan precioso ni tan profundo como esto. Y aquellos que ven que los fenómenos surgen de manera dependiente, ven al Buda, al perfecto conocedor de la verdad. Ahora vamos a la página 88 del libro.
Dedicación para el linaje Kagyu. Gran Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, soberano del Dharma Gampopa, Padmodrupa y victorioso Drikumpa, que la auspiciosidad de todos los lamas Kagyu perdure. Por este mérito que alcance la licencia, habiendo derrotado a los enemigos Mispaltas, que libere a todos los seres arrastrados en el océano del samsara por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Bodhicitta el excelente y preciosamente, donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, pero que aumente cada vez más y más. Rezo por la excelente salud del Guru, rezo para que el Guru viva una vida supremamente larga, rezo para que las actividades del Guru se expandan ampliamente, concede bendiciones para que no me separe de mi Guru. Así como el Ere Manjushri realizó las cosas tal como son, así también lo hizo Samantabhadra. Yo seguiré su camino, dedicando perfectamente todas estas virtudes. Por las bendiciones de los Budas que alcanzaron los 3 kayas, por las bendiciones de la verdad del inmutable Dharmata, y por las bendiciones de la orden de la Sangha indivisible, que mis aspiraciones se cumplan de acuerdo con esta dedicación. Por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí mismo y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que yo y todos los seres sintientes alcancemos rápidamente el insuperable, precioso y perfectamente completo despertar. Que las enseñanzas del gran Drikumpa, Ratnashri, omnisciente Señor del Dharma y Maestro de la interdependencia, continúen y se incrementen mediante el estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Sarva Mangalam. Thank you, gracias. Gracias, Khenchen Rinpoche, gracias, Gampopa Samdut Rinpoche. Gracias a todos. Gracias. Thank you, everyone. Thank you. Ahora vamos a hacer una foto, así que si todos se Muchas vienen gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Kimpa. Thank you. Thank you, Kevin. Thank you, Gampopa. Thank you. Thank you, Kepo. Thank you, Gampopa. Beautiful. Thank you. Thank you. Good evening. Thank you, everybody. Gracias, México. Gracias, Kempo. Muchas gracias, Kempo. Gracias. Thank you, Debbie. Thank you. Debbie. Thank you. Thank you to all. Gracias, Debbie. Gracias. I know we didn't question. We'll try to get this. I test Maria that we're going to provide the answer later. Okay? Thank you, everybody. Thank you, everyone.